Hi everyone, my dear student. Today's lecture I'm going to explain Unit 7, which is talking about famous couples. Okay, so as we see here, what we have: present perfect, for since, adverbs, word pairs, and short answers. As I mentioned before, that every unit has different meanings, vocabularies. What we have in every unit, we have vocabulary, we have grammar, which is called language skills، يعني مهارات اللغة، اللي هي عندي الجرامر، vocabulary، meaning المعاني، وعندي ال speaking والreading والwriting. Okay, this is very important. What we have here, we have present perfect for since adverbs. Present perfect, what is the يعني القاعدة اللي متعلقة بزمن المضارع التام. قاعدة زمن المضارع التام من تكون من has و have بلس فعل يحتوي فعل يكون بالتصريف الثالث للفعل، يعني past participle. دائما زمن المضارع التام يجينا وياه for، يجينا وياه since، وعندي الادverbs ايضا راح نشرحها بهذه الوحدة، وايضا عندي short answers والquestions. Here what we have, what is the past simple يعني الماضي البسيط and past participle of these the past simple and the past participle of these verbs. يعني طالب من عندي الماضي والتصريف الثالث للأفعال. طلاب بالنسبة للكلمة، يعني البيس الأساس مالتها وماضيها وتصريفها، هذه كلش مهم، يعني بالامتحان إنه يجيكم أما فرع أو سؤال من عنده. فهذه وين موجودات بالكتاب بالبري انترميديت بصفحة 143. فأطلب من عندكم إن تركزون على الأفعال وعلى ماضيها وعلى تصريفها، موجودات بنهاية الكتاب صفحة 143. مثلا أنا عندي write، شنو ماضيها وشنو تصريفها؟ write، wrote، written. be مثلا تصير was were وتصريفها been. sell ماضيها sold وتصريفها sold. win أصلا أيضا won. وhave ماضيها had وتصريفها أيضا had. وكذلك بقية الكلمات تلقون موجودات ماضيهن وتصريفهن بنهاية الكتاب في صفحة 143. I'm trying to focus just on the most important points from the book. Let me start explaining Unit 7, which is talking about present perfect and past simple. Present perfect, as I mentioned, that the rule يعني القاعدة of present perfect اللي هي has و had plus ed اللي هو past participle. The past participle of regular verbs ends in ed، يعني الأفعال النظامية اللي هي تنتهي بالed. There are many common irregular verbs. عندي أيضا irregular verbs. For example، نعطي مثال على زمن الماضي البسيط. For example, he has worked in a factory. He has worked. He عند subject و has worked in a factory. ما متكون من subject وفعل يحتوي الفعل ed اللي هو regular. لكن إذا عندي irregular، for example, he has been in the United States. أريد أسويها سؤال، أقول has he been in the United States؟ فبين هنا أنا عندي irregular جايتني من أصل شنو be، شنو ماضيها was were، was للمفرد و were للجمع، وبين اللي هي التصريف الثالث للبي. أوكي، عندي هنا short answer بالنسبة للماضي للمضارع التام. for example, have you been to Egypt؟ شو يصير الجواب؟ yes I have. أو إذا أريد أنفي أقول no I haven't. فشنو منطيني؟ have، أنفي بهاف وأسأل بهاف. for example, has she ever written poetry؟ yes she has. no she hasn't. Okay, here what we have this conversation about this writer Anthony. here هو كاتب يعني أو مؤلف، كاتب هنا العديد من الروايات، فمنطيني هنا محادثة عنه. يقول لك at the photography of two well-known English writers. English writers هو كاتب إنجليزي يعني بريطاني. يقول انتبه للصورة وجاوب على الأسئلة. How do you think they are related? Complete the sentences with he or she. راح نكمل هذه المحادثة. Number 1. He wrote novels
about Victorian life. She writes novels about modern people and their relationship. Number 2, he wrote 47 novels, travel books, biographies, and short stories. She has written over 20 novels and she started writing in her 30s. Number 3, she has lived in the west of England for 40 years. طبعا طلاب هذا التمرين اللي ما يلحق يكتبه وياي موجود بنهاية الكتاب اللي هو التمرين 7-1. بس خلي اشوف لكم الصفحة 7-1 وين موجودة بالضبط. بصفحة تمرين 7-1 صفحة 122. Number 3, she has lived in the west of England for 40 years. He lived in Ireland for 18 years. Number 4, she has been married twice and has 2 daughters. She married for the first time in 1966. He was married and had 2 sons. اوكي هذا التمرين حله موجود صفحه 122. انا بالنسبه لبقيه التمارين طلاب راح احاول انه احل لكم من كل تمرين نقطه نقطتين، وانتم الواجبات يعني الاخيرات يصيرن كواجب لكم لانه تمارين هوايه، واني الفيديو يعني انه ما يتحمل اطول به لانه بعدين انا احمله لكم على اليوتيوب فيحتاج هواي وقت. اوكي also we have this practice 7-2 ايضا موجود بصفحه 122 تمرين 7-2 ايضا يتكلم على نفس الشخصيه اللي هو انتوني. فهنا منطيني conversation وطالب من عندي انه اكملها. الconversation put the verbs in the present perfect or past simple. pay attention for this. يقول خلي هذه الافعال بالاقواس بالماضي التام او الماضي البسيط. الماضي البسيط اللي هو متكون من subject بلس فعل يحتوي ايدي. اوكي number 1 انتوني تروبو travel صير travel to South Africa, Australia, Egypt and the West Indies. Jonah Trollope has traveled to many parties of the world. has traveled هنا travel يصير عندي has traveled to many parties of the world. Number 2 she has won. شو يصير ماضي تام لأن هو طالب من عندي أحولها ماضي أو ماضي تام. شو يصير she has won many awards and several of her stories have appeared on TV. اوكي وكذلك بقية الجمل موجود حلهن بصفحة 122 من الكتاب. اوكي انا طلاب اللي اذا ما عندكم البي دي اف انه بلغوني او كتبوا لي كومنت انه البي دي اف ما موجود عندنا مال الكتاب، فانا راح انزل لكم البي دي اف مال الكتاب كامل. Discussing grammar. What we have here? We have grammar. Choose the correct verb forms. Have you ever been? Did you ever go to the rock concert? Did you ever go to the rock concert? هذا التمرين طلاب كلش مهم اللي هو منطيني جمل واختار من عندها الفعل الصحيح. يعني منطيني هذه الجملة الأولى وهذه الشارحة وهذه الجملة الثانية، فطالب من عندي إنه من الأصح هذه الجملة أختارها له الجملة الثانية. هنا الجملة الأولى have you ever been? Did you ever go to a rock concert? فمن الجملة الأصح؟ الجملة الأصح اللي هي have you ever been. Number 2 طبعا هنا الجملة انه هاي تكملتها، هاي هنا بس تكملة الاوكسيلري، لكن شنو تكملتها؟ تكملتها to a rock concert، يعني هي سؤال. فهنا شو يصير have you ever been to a rock concert. Number 2 I have seen the Flash last week. ماضي لازم شو اختار I saw. شو يصير I saw the Flash last week. Number 3 I love rock and roll. I like have likes in at my life. فمن الأصح حتكون الجملة الأصح تصير ما يصير نقول